or the challenges of disinformation, our experts will delve into these topics and provide us with an in depth understanding of the key issues. In today's talk session, which we have planned, we have gathered media experts to discuss the latest developments and trends in the field. Our speakers bring a wealth of knowledge and experience, and I am confident that the message they share today will leave us all with a deeper understanding of the media and art landscape as it's impact our lives. I would like to remind again to the audience the interpretations will be given in all three languages, so please feel free to use your devices if you want translation facilities. So, to start this talk session, I would welcome V. Priyadarshan, who is a media person with 15 years of experience in the media field, and he is currently working as an online assistant editor at veerakesari.lk. His journey in media, we would love to hear from you, and you also please engage with him and ask your questions and make the session interactive and a greater learning outcome. Thank you. Okay. Okay. I am here to share about my experience of storytelling on democracy. I will speak Tamil. ஒரு ஊடகவியலாளராக ஜனநாயகத்தில் ஒரு பிரஜையின் கடமை, குடிமை உணர்வு, உடன்பட மறுத்தலுக்கான உரிமை, ஜனநாயகத்தின் பங்களிப்பு குறித்த எனது கருத்துக்களையும், ஸ்டோரி டெல்லிங்ல கதை சொல்றதுல எவ்வாறான பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பதையும் நான் உங்களுடன் எனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அந்த வகையில் ஜனநாயகத்தில் ஒரு பிரஜையின் கடமை பற்றிய பல கேள்விகளை எழுப்பும் சவாலான சூழ்நிலைகளை நாங்கள் கடந்த காலங்களில் எதிர்கொண்டுள்ளோம். அது மிக தெளிவாக தெரிகின்றது. கடந்த போராட்டங்கள்ல அது எவ்வாறு நடந்தது, எவ்வாறு முன்கொண்டு செல்லப்பட்டது என்பதையும். அந்த வகையில் மக்களின் எவ்வாறான நடவடிக்கைகள் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துகின்றன என்ற கேள்வியை எழுப்பிய சூழ்நிலைகளை நாங்கள் எதிர்கொண்டிருந்தோம். குறிப்பாக மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எவ்வாறு மீடியாக்கள், உதாரணமாக சோசியல் மீடியாக்கள்ல எவ்வாறு அதை பிரதிபலித்தன, அது எவ்வாறு மற்றவர்களுக்கு முன்கொண்டு செல்லப்பட்டது, எவ்வாறு அது விழிப்புணர்வானது என்பது கடந்த கால அனுபவங்கள் எங்களுக்கு அது எடுத்து காட்டுகின்றன. அந்த வகையில் ஊடகவியலாளராகிய நாம் மக்களுக்கு ஜனநாயகத்தை பற்றி எவ்வாறு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது என்பது தொடர்பில் நமது அடிப்படை நடவடிக்கைகள் இருந்தன. குறிப்பாக ஜனநாயகம் தொடர்பில் மக்களின் குரல்களையே நாங்கள் பிரதிபலிக்க முடியும். நாங்கள் எம்மால் அல்லது இன்னொரு ஆளுடைய கருத்தை சொல்ல முடியாது. குறிப்பாக மக்கள் ஜனநாயகத்தின் ஜனநாயகத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் மக்களின் குரல்கள் மூலமே. அந்த வகையில் கடந்த போராட்டங்கள், ஜனநாயக போராட்டங்கள்ல ட்விட்டர் ஒரு பாரிய பங்களிப்பை செய்திருந்தது எமது டிஜிட்டல் ஊடகத்துல. அது யாவரும் அறிந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். வாக்களித்தல் ஒரு குழுவை அல்லது தரப்பை ஆட்சிக்கு கொண்டு வருதல். நான் ஜனநாயக எலெக்ஷன்ல வாக்களிக்கிறதோ அல்லது ஒரு தரப்பை ஆட்சிக்கு கொண்டு வருதலோ என்பவற்றுடன் எங்கள் கடமை முடிந்து போகின்றது என்று பார்த்தால் இல்லை, உண்மையாக இல்லை என்பதே எங்களது பதிலாக இருக்கின்றது. அதை வழிநடத்துவது ஊடகவியலாளராகிய ஒரு பிரஜை என்ற ரீதியில் ஊடகவியலாளருடைய பொறுப்பாக காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில நாங்கள் அதிகாரத்துக்கு கொண்டவர்களை எங்களின் ஆணைக்கு மாறாக அவர்கள் செயற்படுகின்றார்களா அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வழிகளில் நாட்டை வழிநடத்துகின்றார்களா என்பது தொடர்பிலும், மக்களுக்கு அவர்களால் ஏற்படுகின்ற துன்பங்கள், துயர்களை ஏற்படுத்துகின்ற போது அவர்களுக்கு வாக்களித்த மக்கள் அவர்களை அமைதியான வழிமுறைகளில் எதிர்ப்பதற்கும் எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்குமான உரிமை உள்ளது. இது ஜனநாயகத்தில் ஒரு பிரஜையின் முக்கிய கடமையாகும். அவ்வாறான நிலையில் நாம் ஊடகவியலாளர் ரீதியில மக்களை வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பும்
மத்தியில் காணப்படுகின்றது. அதேவேளை ஒரு ஊடகவியலாளனாக கதை சொல்ல, ஸ்டோரி டெல்லிங், ஜனநாயகம் என்பவற்றை அக்கறைகளை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதில் பெரும் பங்களிப்பு செய்துள்ளதை நான் எனது அனுபவத்தின் ஊடாக அவதானித்திருக்கின்றேன். அந்த வகையில் ஜனநாயகம் வீழ்ச்சியை சந்திக்கின்ற போது, அது சவால்களை எதிர்கொள்கின்ற போது, நாங்கள் அது பற்றிய கதைகளை ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலம், கதை சொல்வதன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வது அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வையும் மேலும் அது தொடர்பான ஒரு வேட்கையையும் ஏற்படுத்துகின்றது. அதேவேளை ஒரு ஊடகவியலாளராக இது எனது கடமை என நான் கருதுகின்றேன். உணர்வு தூண்டல்களை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதுடன் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடி குறித்த விழிப்புணர்வை அவர்கள் மத்தியில் வேகமாக ஏற்படுகின்றன. விழிப்புணர்வுகள் மூலம் நாம் செய்திகளையோ அல்லது கதைகளை சொல்லுவதன் மூலம், உதாரணமாக காணொலிகள் மூலம், வீடியோ ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாங்கள் மக்கள் மத்தியில் எளிதாக கொண்டு போகக்கூடிய நடைமுறை காணப்படுகின்றது. அதே மாதிரி எமது கதைகளை மற்றும் காணொலிகள் கருத்துக்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக மக்களிடையே கிடைக்கப்படுகிற கமெண்ட்ஸ் அல்லது ரியாக்ஷனை பார்த்து நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். இது எவ்வாறு மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் செல்லப்படுகின்றது அல்லது வேறு விதமாக இவற்றை நாங்கள் வடிவமைத்து அல்லது வேறு விதமான ஒரு வழிகளில் மக்களுக்கு கொண்டு போய் செல்லலாமா என்ற திட்டத்தையும் நாங்கள் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. இந்த சோசியல் மீடியாக்கள் மூலம் நாங்கள் கதைகளை ஜனநாயகம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு கதைகளை தெரிவிக்கும் போது, உதாரணமாக ஒரு சில சம்பவங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம். கடந்த பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் அல்லது எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல எரிபொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக கியூல நின்ற சில பேர் இறந்தார்கள். அவர்களுடைய செய்திகள், அவருடைய துயர சம்பவங்களை நாங்கள் சோசியல் மீடியாக்கள்லயோ ஒரு காணொலி மூலமா போடும் போது, அதை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு கோபம், ஆத்திரமடைந்த தன்மையும் அவர்கள் வெளிப்படும் அந்த ரியாக்ஷன் மூலம் எங்களுக்கு அறிந்து கொள்ள கூடியதாக இருக்கின்றது. அவ்வாறான எத்தனை ஊடகங்களில் கதைகள் தொடர்பான பதிவுகள் அவர்கள் மத்தியில் ஜனநாயகம் எதிர்கொண்டுள்ள நெருக்கடி குறித்த உணர்வுகளை கொண்டு செல்கின்றன என்று நான் நினைக்கின்றேன். விவாதங்களை உருவாக்குகின்றன. அவ்வாறான செய்திகள் அல்லது அவ்வாறான ஸ்டோரி டெல்லிங் ஒரு மக்கள் மத்தியில் நாங்கள் அதை பரப்பும் போது அல்லது வெளியிடும் போது, அது தொடர்பான ஒரு விவாதங்களையோ அல்லது கருத்து மக்கள் மத்திக்கு இடையிலான ஒரு குறிப்பாக விவாதங்களை, கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள். இது ஏன் இப்படி நடக்குது, என்ன காரணம், கொஞ்சம் ஆராய பார்க்கிறாங்க. ஆராய பார்க்கல அதுல ஒரு உண்மையான பிரச்சனை என்னென்று சொல்லி அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய நிலைமை அவர்களுக்கு உருவாகின்றது. இதை அடுத்து தங்கள் வாழ்க்கையை சவாலுக்கு உட்படுத்துபவர்களிடம், குறிப்பாக ஆட்சியாளர்களையோ அல்லது மக்களை வழிநடத்துவர்களையோ கேள்விகளை கேட்க முன்வருகின்றார்கள் மக்கள். இவ்வாறு கேள்வி கேட்பதனால் மக்கள் வீதிக்கு இறங்கி போராடுகின்றார்கள். தமது உரிமை, ஜனநாயகம் தொடர்பான விடயங்களை கேட்டு வீதிக்கு இறங்கி போராட்டத்தில் வெளிக்கிடுகின்றார்கள். இது இவ்வாறு நமது ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலம் ஒரு ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு நடவடிக்கையை நாங்கள் ஊடகவியலாளராக மேற்கொள்ள முடிகின்றது என்றது எனது அவதானமும் எனது அனுபவமாக காணப்படுகின்றது. இதற்கான தூண்டுதல்களை நாங்கள் ஏற்படுத்தும் போது ஒரு வலுவான நிறைந்தவையாக ஸ்டோரி டெல்லிங் ஒரு சரியான ஒரு விடயமாக இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் காணப்படுகின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஒரு மக்கள் மத்தியில் சரியான ஒரு விழிப்புணர்வையோ அல்லது அவர்கள் கேள்வி கேட்க, அடக்குமுறைக்கு எதிராக கேள்வி கேட்பதற்கு ஒரு துணிந்து அவர்கள் கேள்வி கேட்பதற்கு இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு சிறந்த ஒரு அணுகுமுறையாக காணப்படுகின்றது என்பது எனது அவதானிப்பும் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக காணப்படுகிறது. அதேவேளை இந்த சோசியல் மீடியாக்கள் இருப்பதால், சோசியல் மீடியாக்கள் நாங்கள் செய்திகளை அல்லது ஸ்டோரி டெல்லிங்களை நாங்கள் கதைகளை சொல்லும் போது மக்கள் நேரடியாகவே அதற்கு விவாதிக்கின்றார்கள். அந்த இடத்துல இருந்து விவாதிக்கிறார்கள். எது சரி எது பிழை என்றதை கேள்வி கேட்கிறார்கள். அந்த உரிய நபர்களிடமே ட்விட்டர் மூலம் கேள்விகளை கேட்டு அதுக்குரிய விளக்கங்களையும் தெளிவுபடுத்தலையும் அவர்களே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது தற்போது. எனவே மக்கள் எழுச்சி போராட்டத்தை வலுப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்த இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக, ஜனநாயகத்தை ஏற்படுத்துவதாக காணப்படுகின்றது எனது ஊடகவியல் ஜேர்னலிஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.
Thank you very much. Thank you. Yes, indeed, we understand the art of storytelling has a long way when it comes to democracy and the way we apply it to the society. So we are done with our first speaker, and moving on, our second speaker, Lasantha De Silva, convener, Free Media Movement, who will be joining us online to share his experience and insight of his media experience. So we'll listen to him, and please, if you have any questions, raise your hands and ask them. And to know more about how art space and media movements work when it comes to the art of storytelling and bringing the stories of people to the focus. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දිනට හැස්ටැග් ජෙනරේෂන් සංවිධානය කරන මේ කාර්යයට එකතු වෙලා ඉන්න මම ලසන්ත ද සිල්වා මම කනගාටු වෙනවා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්නට නොහැකි වීම පිළිබඳව ඔබ අතරට ඇවිල්ලා ඒ නොලැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා ඉතින් කෙසේ නමුත් මේ විදිහට තාක්ෂණය භාවිත කරලා ඔබට කතා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු වෙනවා මම ඇත්තටම මේ මාධ්‍යවේදියෙක් සහ ක්‍රියාකාරිකයෙක් මූලිකව මම වැඩ කරන්නේ ප්‍රජා ගුවන්විදුලි ශිල්පියෙක් හැටියට අවුරුදු 22ක වගේ අත්දැකීම් මට ප්‍රජා ගුවන්විදුලි ශාස්ත්‍රයේ තිබෙනවා ඉතින් ඒ අත්දැකීම් එක ගත්තාම මම කැමති ඒ අත්දැකීම් පිළිබඳව ඒ ඇසුරෙන් කතා කරන්න එය මං හිතනවා ඔබට වඩා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මොකද මගේ භාවිතාව ප්‍රජා ගුවන්විදුලි භාවිතාව නිසා මම වැඩ කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ මූලිකව ගත්තොත් ඉතාම දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ඌව පළාතේ නැගෙනහිර පළාතේ සහ කොළඹින් පිටස්තර කලාපවල ඉතින් ඒ කලාපවල වැඩ කරද්දී මට ලැබුණු අත්දැකීම් ඇසුරෙන් මම මේ සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශ වෙනවා නම් එය මම හිතන්නේ වඩා වැදගත් වෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එක පැත්තකින් මගේ වැඩ කලාපය ගත්තම ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ඊටාම දරිද්‍ර මූල සංවර්ධිත ප්‍රදේශවල ජනතාව තමයි මගේ ඉලක්කගත ප්‍රජාව උනේ නැත්නම් මට මේ වැඩවලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච ප්‍රජාව උනේ. එතකොට මේ කතා කීමේ කාර්යයන් හිදී විශේෂයෙන් මේ ජනතාවත් එක්ක අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හෝ ඒ ආශ්‍රිත දේවල් මාතෘකා කරගෙන කතා ගොඩනගද්දී අපිට මට තිබුණු පෞද්ගලිකව මූලික එක ගැටලුවක් තමයි මේ ජනතාව ඊටාම ඉහළ මට්ටමේ අධ්‍යාපනයක් ලැබපු අය නෙවෙයි සහ උන්ට සුවිශේෂී ප්‍රශ්න තිබුණා එක පැත්තකින් ගත්තාම මේ අය ආන්තික නැත්නම් මාර්ජිනලයිස් කමියුනිටි එකක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් වලට අදාළ සංවේදී බවකට වඩා ඔවුන් තුල තිබුණේ ඔවුන්ට වෙනස් ප්‍රශ්න නැත්නම් ඔවුන්ටම වෙනස් වන කතා උන්ට තිබීම. ඒ කොහොම වුණත් මෙතනදී මේ මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන අපිට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන් වුණා මේ ආයත් එක්ක ඒ ගණදෙනුව කරන්න ඒ අයගේ ප්‍රශ්න සහ අපේ ප්‍රශ්න එකිනෙක සමපාත වෙන තැන් මොනවද කියලා බලන්න. අපි හිතමු සමහර විට මේ ඌව පළාතේ මිනිසුන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඔවුන්ගේ දරිද්‍රතාවයට අදාළ කාරණා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ වෙන පොදු යටිතල පහසුකම් වලට අදාළ කාරණා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ හැම එකකම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා සමස්ත සමාජය පෙළෙන ප්‍රශ්න නිසා තමයි මේ අයගේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නත් හටගන්නේ කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ රටේ දේශපාලන දිශානතිය ගැටලුවක් තියෙනවා නම් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් රටේ ආණ්ඩුකරණය යහපත් නැත්නම් ඒවා තමයි පොදුවේ මේ හැම අනෙක් ගැටලුවකටම බලපාන්නේ කියන කාරණාව අපිට මේ ජනතාවත් එක්ක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වුණාම ඔවුන් සූදානම් බව දැනුණා
තමන්ගේ කතාවත් අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. දැන් ඔබ දන්නවා මූලිකව මේ ඌව පළාතේම මෑතක ඇතිවෙච්ච විශාල ව්‍යසනයක් උමාවය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියත් එක්ක පැන නැගිච්ච ගැටලු. ඉතින් මේ ගැටලු තවම විසඳිලා නැහැ. ඒ වගේ හරි හමං ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිඵල ජනතාවට හෝ රටට ලැබිලා නැහැ. මේ ගැටලු අවස්ථාවේදී පවා අපිට මේක පොදුකරණය කරගන්න නැත්නම් සමපාත කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණාම මේ ගැටලු වලට හේතු වෙන්නේ පොදුවේ රටේ තියෙන අනෙකුත් දේශපාලන සහ ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශයන්ගේ තියෙන ගැටලු මිනිසුන්ට මේවට සහභාගී වෙන්න තියෙන ඉඩ අඩුවීම වගේ දේවල් කියන කාරණේ මතු කරගත්තාම මිනිස්සු ඇත්තටම ඒ පිළිබඳව ඊටාම සවිඥානිකව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න සහ ඊට අදාළ ගණදෙනුව කරන්න ඉදිරිපත් වෙන අන්දම අපිට දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මෙතනදී මේ ඔබ වගේ අසන්නෝ පිරිසකට විශේෂයෙන් මට ඔබ දකින්න ලැබෙනවා මේ බොහොම තරුණ පිරිසක් එහෙම ඉන්නවා. ඔබට මට මගේ අත්දැකීම් ඇසුරෙන් ප්‍රජාගවන්විදුලි ශිල්පියෙක් හැටියටත් එහෙම නැත්නම් මම පසුව පුවත්පත්කරුවෙක් හැටියටත් වැඩ කළා මේ කොළඹින් පිට මේ පරිබාහිරව ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක ඒ දුෂ්කර කලාපයන් වල. ඉතින් මට ඒකෙදි ඔබට දෙන්න තියෙන මඟ පෙන්වීමේ එක කොටසක් තමයි මූලිකව මේ මිනිස්සුත් එක්ක රැපෝවක් අපිට ගොඩනගා ගන්න වෙනවා. මේ අපි කියන කතාවට අදාළ වුණත් නැතත් ඒ මිනිස්සුන්ගේ කතාව අපිට ඒ අදාළ කරගන්න තැන් හඳුනා ගන්න පෙරපවා යහපත් ගණදෙනුවක් ගොඩනගා ගන්න වෙනවා. සහ ඊළඟට අපි අපේ විශ්වාසනීයත්වය කොහොමද පිළිබිඹු කරන්නේ කියන කාරණාව. ඉතින් මේ දෙකම කරන්න නම් එකක් අපිට මාධ්‍යකරුවෝ හැටියට අපි අර টপ ටු බොටම් වැඩ කරනවට වඩා මම හිතන්නේ බොටම් টොප් ඒගොල්ලෝ අතරින් ඉඳන් වැඩ කරන එක සහ ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්න අරින්න වෙනවා අපි විශ්වාසනීයයි. අර සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය තුල දැන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට මාධ්‍යයටත් චෝදනා එල්ලෙනවා. ඒතකොට ඒකට වඩා අපි විකල්පයි, අපි වෙනස්. ඒතර අපිත් එක වෙනස් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන එක සහ අපේ දැනුම, එතකොට අපේ ඒ වාපසරිය ඒකට අදාළ වෘත්තීය ශික්ෂණය හදා ගැනීම කියන්නේ ඇත්තෙන්ම මාධ්‍යකරුවන් හැටියට අපි අතේම තියෙන කටයුත්තක්. ඒක ගැනත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ ඒකෙන් තමයි එන්නේ අපිට මේ අපි ඕනෑම කාරණයක් කොහොමද සමස්තය ඇතුලේ නිරූපණය කරගන්න කියන එක. දැන් මේ දවස්වල ඔබට පේනවා ලංකාව තියෙන්නේ විශාල අර්බුදයක. ඒක මේ කොළඹින් පරිබාහිර අපේත් එහෙමයි, කොළඹත් එහෙමයි, හැම ජන කොට්ටාසයකටම මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන විශාල ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදයක අපි පැටලෙවිලා ඉන්නවා. ඒකම විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයයි දේශපාලන අර්බුදයයි දෙක එකිනෙක පැටලෙවිලා දැන් එකකට එකක් අර එකක් මත එකක් යැපෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා මේ අර්බුද දෙකම. ඒතර මේක ඇතුලේ නම් අපි අපේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල මේ කතා කීම කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට අදාළව අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ පැත්තේ තියෙන කතාව මතු කරගන්න. ඉතින් ඒක මේ මගේ අත්දැකීමට වඩා වෙනත් මාධ්‍ය අවකාශයක කටයුතු කරන කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතන කතා කරේ මම වෙනත් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලත් වැඩ කරලා තිබුණාට මූලිකව ප්‍රජාගවන්විදුලිය කියන සංකල්පය ඇතුලේ අපිට සිද්ධ වෙන එක පැත්තකින් මිනිසුන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න සහ ඔවුන්ගේ හඬ හරහා අපේ කතා කියන්න. ඉතින් ඒක ඇතුලේ මට මේ මං හිතනවා මේ මට ඒ දැනුම් දෙය හරි කියලා. මොකද අදටත් ලංකාවේ මේ මාධ්‍ය අවකාශ ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයකට වැඩ කරද්දී අපි එළියට බහැලා බලපුවාම මිනිස්සු කියන්නේ මේක නෙවෙයි අපේ කතාව, අපිට වෙන කතාවක් තියෙනවා කියලා. ඒකම අපිට සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු මේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය තුල පේන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට සහභාගී වෙන්න ඉඩ නැති වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේම වෙන වේදිකා නිර්මාණය කර ගනිමින් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ එක සාක්ෂියක් මම කියන කතාව ඇත්ත කියලා කියන්න. ඉතින් මම මේ බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා #පරපුරට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. එක පැත්තකින් ප්‍රජා ජනමාධ්‍යකරුවෙක් හැටියට සහ අනිත් පැත්තෙන් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ හැටියටත් මම මේ ස්තුති කරන්න අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්නවා.
We'll listen to two speakers about their storytelling experience in their media field. Do our audience have any questions to our speakers? So, any questions? Assuming that there are no questions, we are moving on to listen from a professional in a complete different area. This is the time for award-winning visual director, artist, and animator Randy Cross to share his experience with us. All right. Okay, thanks. Hello, everyone. Thank you for inviting me to speak on the hashtag movement. And I think it's really important that, the storytelling it plays a vital role in communicating what's going on. And a good story always, is very important. So I would like to tell you a little background about myself. I'm a creator, I'm an illustrator, animator, and a storyteller. So I have in the area of expertise, what I do, I have worked in for like 20 years, and in the in the media, in like TV channels, I have worked in for like 8 years, and entertainment and advertising, I have worked in for 5 years. So as a creator, I should really tell, I wasn't really politically involved, like I was apolitical almost, because for me personally, as a creative, I don't feel inspired much, when we look at politics and stuff. But soon I realized, slowly the curiousness in me also grew, and I also knew that everyone is being influenced. Influenced directly or indirectly through what's going on in the country. So while I was working on all these areas of media and all of that, there was an activist in me that was, kind of born. And as I went along, with all those stories and animations that I did, I tried to really portray what's going on politically. So causing awareness was something really important to me, that I felt like sharing what I saw through the media and communicate it to the masses as much as possible. As a content creator, I found it my responsibility to take part and cause awareness. So I would actually, when the East attacks also happened, we were like 1 kilometer away from there, and the shock was really immense, and the turmoil, the disturbances that was artificially constructed. I really wanted to de-escalate the situations that were going on. I reached out to all kinds of creative people for scripts so that I can animate it. So within 5 days, somehow the sense of urgency was also there. And we managed to do the Punchi Dipati Katha, which went on all channels. We gave it free, rights free for just to spread the awareness. So I would like to share my side of the take on storytelling and communication. I would just like to ask a little question. What do you think wins elections? Who do you think wins the elections? Yeah, well, I personally think it's the segment who has a better story, a bigger story, and a bigger, wider reach, which can penetrate into the masses. So, like for example, the past years we have seen a lot of saviors being born, and they create a problem and they tell a story as a solution, and these are the stories that they manipulate us with. And instead of long-term plans, we vote for short-term benefit. That's how all the masses are programmed. So like in that sense, we can kind of compromise democracy. There's a saying that victors write the history. They run the narrative. So I think it's really important that we as citizens and movements with good intentions really try to portray the truth and try to equal the balance there.
and and there are a lot of propaganda. Like for example, the rehabilitation bill, they try to pull it off, and so when that wasn't working, they tried to bring another story. This is my reading. The whole ICE and all of that. So that's like maybe an existing problem being highlighted purposefully. Like that's a storytelling. So that's a prerequisite for the approval of the the rehabilitation bill, I think. So these are stories. So we are really influenced by all kinds of stories that's being made from the other side of the end. We need a counter argument, an alternative, and platforms to, since we are lucky, we are in this day and age with all kinds of platforms. So it is our responsibility to involve ourselves in a lot of movements as much as possible, so we can make a difference. And like when I work, I realized a picture says 1,000 words. So, and I also realized that consistency in what you put out is also it also helps, and how fast you react and quickly put out the content also. And also, it's like kind of a self therapy for me as well. So, yeah. So there are many ways of story. There's that part, and active, and if we take part and take part and try to tell the truth, we might be able to balance the scales, because there is a wide field. So we have to really take part and show what we have. I like to show a little video that I did as soon as the suppression started last year. This was a little interview on BBC and Al Jazeera regarding this, and it's called Apiyaragare. It's about the people coming together, protest. I mean the struggle, the hands. It's a story of hands.
you so much. Thank you so much. I made that because it really, I felt that was very activated part in, the Alagore, and we saw separation happening. And that's why the whole concept is helping each other stand up. So I shared the documentary behind the meaning on my Facebook as well. So, we need to take part. That's what I believe, as the silent majority needs to take part and tip the scales. That's what I strongly believe. So thank you for inviting me for this awesome event. And, so we should take part is my last word. Yeah. Thank you.